İnternette ülkemize hoş geldiniz diyorum ben. Okuyucularımıza kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? First of all, welcome to our country. Thank you. Please briefly introduce yourself for our readers. Very good. So my name is Samu Konttinen. I'm the Executive Vice President at F-Secure. I'm responsible of our consumer business. İsmim Samu Konttinen. F-Secure firmasında tüketici tarafında icradan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. F-Secure'ün dünyadaki konumu ne durumdadır şu anda? Dünyadaki yeri nerededir F-Secure'ün? How is F-Secure positioned currently in the world? I think we are one of the leading cybersecurity companies. So we are about 1,000 people. We have operations in 25 countries. And in the areas where we specialize, as an example, protecting consumers, primarily working with the operators. So we have more than 200 operator partners worldwide. So in this market, we are the market leader worldwide. Biz dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden bir tanesiyiz. 1000 çalışanımız var, 25 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve farklı alanlarda faaliyetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi tüketicileri korumaya yönelik, diğeri ise operatörlere yönelik. Şu anda dünyada 200'den fazla operatörle işbirliği yapıyoruz. Bu konuda lideriz. İnternette her geçen saniye daha bir güvensizleşiyoruz. İnsanlar internette nasıl güvenli olacak? Bunun çözümü nedir? It becomes less and less secure to be present on the internet. How are people supposed to make it secure for them on the internet? What's the solution? I think there are two things. So one, I think you need to continue protecting yourself against the viruses and all the bad stuff in the internet. That's one. And the second would be that there's more and more privacy violations in the internet. So whenever you go, you are all the time being profiled or tracked. And there are now good tools that gives you anonymity, so you have your privacy. Birincisi, kendinizi korumanız lazım virüslerden ve diğer zararlı her şeyden. İkincisi de tabii internette ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar gizliliğe olan ihtiyacınız da artıyor ve gizlilikle ilgili ihlaller de artıyor bir taraftan. İnternette siz dolaştıkça profiliniz çıkartılıyor ve track edilip takip ediliyorsunuz. Bu profilleme ve takip etmenin önlenmesini sağlayacak, o yüzden artık bir takım araçlar var. I can give you some numbers, interesting. So on an average day, we get about 300,000 new malware samples on one day. 300,000 on one day. That's a normal day for us. 300,000 new malware? Samples. Bazı enteresan rakamlar vereyim. Mesela ortalama bir gün, her gün 300.000 yeni malware, yani kötü niyetli yazılım örneği çıkıyor. Peki bu kötü yazılımları yazan insanların amacı nedir? Yani nasıl bir zevk duyuyorlar? Nasıl bir psikolojik yapısı vardır bu insanların? What's the objective of these people who develop these malware? What kind of a pleasure do they get out of it? What kind of a human psychology is that? I think there are 5 different groups of people. So one would be what I call white hackers. So they are trying to hack into the systems, but they are not bad people. They want to make this a better place. They want to just discover that there are problems, and then they are telling those people that you have problems so that you can fix it. They are not bad people. Aslında 5 gruba ayırabiliriz bunları. Birincisi benim white, yani beyaz hackerlar dediğim gruplar. Bunlar belli sistemlere giriyorlar ama art niyetli değiller. Mevcut düzeni daha iyileştirme çabasında insanlar. Girdikleri sistemlerde bir takım problemlerin var olduğunu sizin dikkatinizi çekiyorlar ki siz o problemleri düzeltesiniz diye. It is example is like those people who hacked into this Jeep car and then they
then they came to Chrysler and they told that, hey, we can hack into your car, people are driving and it's not safe. But they didn't go public with the information. They gave the car company time to fix it. So it's a good example of a white hacker. Bir örnek mesela bu white yani beyaz hackerlara güzel bir örnek. Chrysler marka bir Jeep'i hacklemişler. Ve dönüp Chrysler şirketine demişler ki bakın güvenli diye sattığınız Jeep'i biz hackledik, girdik bu Jeep'e. Siz bu insanlara bu arabayı satıyorsunuz, güvenli değil, haberiniz olsun. Bu güvenlik açığını giderin. Ama burada yaptıkları şey hemen bu olay olur olmaz kamuoyuyla bu bilgiyi paylaşmak yerine Chrysler firmasına sorunu giderebilmek için zaman tanımış olmaları. Önce sadece firmaya bunu söylemiş olmaları. İyi niyetliler yani. Second group is what I call hacktivist. So these are people who want to hack into someone. They don't want your money, but they are not good people either. They have a cause, they are driving their own cause, like that the anonymous group. So this is a second group. First was the white hackers, now the second is the hacktivist. Dediğim gibi bu birincisi beyaz hackerlar, ikinci grupta hacktivist denen gruplar. Bunlar para çalma falan peşinde değiller ama iyi niyetli oldukları da söylenemez. Bunlar belli bir kampanya ya da ideoloji vesaire gibi bir şeyin peşindeler. Kendi gündemleri, ajandaları var ve anonim bir grup olarak hareket ediyorlar. Yeah, these could be like people who think that the planet should be more green and they could be hacking into nuclear plant to take it down. So they have this, it can be very, very dangerous, but they have a cause, there's a philosophy, it's like a religion. Mesela diyelim ki gezegen aslında çok daha yeşil olmalı gibi bir inançtan yola çıkıyorlar. Gidip nükleer tesisleri hackliyorlar. Ama yeri geldiğinde çok tehlikeli olabilirler. Çünkü sonuna kadar inandıkları bir felsefeleri var. Dini inanç gibi bazen. And then the third group is cyber criminals. These guys are after your money. And they can be also after information that they can sell, but their motivation is money. They don't care whether they get money from you or from you, because wherever you get the money is always the same. It's always the same money. But if you are a hacktivist, compared to the previous one, you are very targeted. It might be that you could be my target and you are not my target. But cyber criminals, they want money and everybody's target. Wherever they get the money easiest. Üçüncü grupta siber suçlular. Bunlar paranın peşinde olan kişiler ya da bazen para yerine satarak para kazanabilecekleri bilginin, enformasyonun peşinde olabiliyorlar. Ve bu parayı ya da paraya dönüştürebilecekleri bilgiyi nereden, kimden aldıkları onlar için hiç fark etmiyor. Önemli olan amaçlarına ulaşmaları bir şekilde elde edebilmeleri. Bu hacktivistlerden farkları şöyle, hacktivistin belli bir inancı ve felsefesi var. Ona bağlı olarak siz onun hedefi olabilirsiniz ama ben hedefi değilimdir belki. O kişiler arasında fark gözetir. Ama bu siber suçlular için herkes biridir. Paraya ulaşmaktır önemli olan. The fourth group would be governments. And if we have learned from Edward Snowden as an example how much government surveillance there is, so this is now a big challenge for the whole industry, because more and more governments, they think that they need to protect their interests, and they are doing online espionage. So in the old world you send James Bond. Today you hack into somebody's systems, meaning that government, we have proof of many cases where government is developing malware as a cyber attack tools. But government don't want your money, they want information. Dördüncüsü de hükümetler. Edward Snowden olayından anladık hükümetlerin ne kadar gözetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdiklerini vatandaşlar üzerinde. Bu da şu anda başlı başına bir zorluk alanı. Hükümetlerin de çünkü kendi çıkarlarını korumak yönünde online ispiyonaj faaliyeti yaptıklarını artık görüyoruz. Eskiden nasıldı? Bir ajanınız oluyordu.
James Bond sahaya yolluyordunuz, bilgi topluyordunuz. Şimdi artık onun yerine gidip belli siteleri, kurumların sitelerini hackliyorsunuz. Hükümet olarak, devlet olarak yapıyorsunuz bunu. Elimizde gerçekten zaten bugün somut kanıt var ki bir takım devletlerin biliyoruz ki kendileri oturup malware geliştirmiş. Yani kötü niyetli yazılım geliştirmiş durumdalar. Ama devletlerin amacı para değil, bilgiye ulaşmak. And sometimes this government, although most of the cases they want information, but sometimes it can have some similarities as the hacktivists, that they might have a cause. They might be driving their own national agenda, so they try to influence. Like there has been these cases where the Russian government developed this malware in cooperation with some cyber criminals, but they weren't after just anybody, but they were after clearly governments who might be opposing Russia. So there is this philosophical angle as well. Hükümetler bilgi peşinde koşarken ama bazen de daha önce bahsettiğim bu hacktivistlere benzer davranışlar da sergileyebiliyorlar. İkisi birbirine karışabiliyor. Hacktivistler gibi savunmacılık yönünde mi acaba bir şeyin peşinde oldukları ya da bir şeyi savunmak ya da kampanyasını yapmak için mi harekete geçiyorlar diye sizi düşündürebiliyorlar, şaşırtabiliyorlar. Rus devletinin mesela bir takım siber suçlularla işbirliği yaptığını biliyoruz. Birlikte malware geliştirdiklerini, kötü niyetli yazılım geliştirdiklerini biliyoruz. Oradaki amaç mesela Rusya'nın aleyhine olabilecek bir takım devletler aleyhine faaliyette bulunmaktı. And then the fifth group is what we call extremists. And this could be entities like ISIS. They're really there, who are not like hacktivists who has a cause, but they typically just, for them it's okay that they hack into systems, but these extremists, they can be violent. And this is of course where people are very black and white. They might just shut down the nuclear plant, and they don't care if the nuclear plant destroys and explodes and hundreds of people die, because they are like practically online terrorists. Beşinci bir grupta ekstremistler, yani uç gruplar, bu ISIL yani diğer adıyla DAEŞ örgütünde olduğu gibi. Hacktivistlerden farklılar bunlar tabii. Onlar çünkü şiddete başvurabiliyorlar ve bir şeye kafayı takmış durumdalar. Geri kalanını kesinlikle gözleri görmüyor. Gidip diyelim ki nükleer tesise saldırıda bulunabiliyorlar. O nükleer tesis düşer mi, patlar mı? Bunun neticesinde yüzlerce insan ölür. Hiç umurlarında değil. Yani aslında bunlar fiilen online teröristler olarak iş yapıyorlar. So when you ask who create these viruses all the time, so it's important to understand these 5 different groups, and they all have different motivations. So first one was the white hackers, they try to help. Second was the hacktivists, they have a cause, they have a purpose. Third, cyber criminals, they want your money. Fourth, government, they want information. And the fifth, extremists who really are like cyber terrorists. Bunun için bu virüsleri kim yapıyor, geliştiriyor sorusunu sorarken hep kafanızın arkasında bu 5 farklı kategoriyi anlıyor olmak gerekiyor. Yani dediğim gibi birinci grup beyaz hackerlar, birilerine yardım etmeye çalışıyorlar. İkinci grup hacktivistler, belli bir kampanyanın, ideolojinin, inancın peşinden koşuyorlar. Üçüncü grup siber suçlular, para peşindeler. Dördüncü grup devlet ya da hükümetler bilgi peşindeler. Beşinci grup ekstrem yani uç gruplar siber teröristler. And behind all this there is a multi-layered ecosystem. And multi-layered ecosystems means that there could be somebody who develops the malware. And then it could be somebody else to whom this developer sells the malware, and then this somebody else is the one who makes sure that the malware goes to as many pieces as possible. And then it could be a third person who then is being handed over that there is this botnet where we have now malware in 100,000 pieces, and now if you want to push a button
then something bad will happen. So it can be a third person or entity who uses it. So it's very multi-layered. So very often the person who uses the malware didn't create it. The creator was somebody else. Genellikle bunun arkasında çok katmanlı bir ekosistem var. Baştan birisi bu malware'i, kötü niyetli yazılımı geliştiriyor. Sonra tutup bunu bir başkasına satıyor. O ikinci kişiden üçüncü bir kişinin eline geçiyor, aktarılıyor bu bir şekilde ve diyelim ki 100.000 PC'ye bu malware'i yayıyor bu kişi. Ve nihai olarak bunu kullanan kişi oluyor. Bir düğmeye basacak, belki bu malware'in bulaştığı 100.000 tane PC'de kötü bir şey olacak. Ama artık bu malware'in en son eline ulaştığı üçüncü kişi, başlangıçta onu geliştirmiş olan kişi değil. Geliştiren başka biriydi. And then one additional, like on the motivation, so it's often the developing countries where you have really brilliant young people, and then they really don't, they are really brilliant with their coding and developing, but there really are no good jobs enough for them. Then they read the papers that, hey, if I was living in Silicon Valley, I would be working with Google or Amazon or Apple or Microsoft, and I would be making a lot of money. Now you live in some small city in Brazil, and there is no jobs like that, but you know that you are very gifted, and then you think that, okay, how do I use my gifts? And then some people make the bad choice that they start creating these viruses, because then it could be then there's criminals who pay a big money for them to create them the virus. Bir de şöyle bir sorun var, gelişmekte olan ülkelerde çok zeki gençler var. Çok başarıyla yazılım geliştirebiliyorlar bunlar. Ama bulundukları ülkede çalışabilecekleri cazip yeterince iş olanağı olmuyor. Bir taraftan da medyayı takip ediyorlar. Bakıyorlar, ha ben Silikon Vadisi'nde yaşasam Google'da çalışırım, Amazon'da, Microsoft'ta çalışırım, bir sürü imkanlarım olur. Ama burada bulunduğum yerde diyelim ki Brezilya'nın küçük bir şehrinde ya da kasabasında iş imkanı yok. Ben peki bu yeteneğim var, bu yeteneğimi nasıl geliştirebilirim diye düşünüyor, oturuyor, virüs yazıyor, virüs geliştiriyor. Bir takım suçlular gelip büyük paralar ödeyip o gençten bu virüs programını satın alıyorlar. Sektörde 2015 değerlendirilmesi global olarak F-Security ve 2016 beklenti. So the industry globally for 2015, and what expectations do you have, or what do you envisage for 2016 again for the industry globally? I think these targeted attacks against big companies and governments will be increasing. And the unfortunate change what has happened in the industry, that some time ago you put up your best antivirus products, and then you put the best possible firewalls, and then you think that, okay, now I'm safe. But today, the sophistication of those attackers, be it the cyber criminals, hacktivists, or the government entities, they are getting so sophisticated that they will always get in. They always get in. And now what companies need to do today is that it's not enough that you protect yourself so that people wouldn't get in, because they always get in. Now you need to add another layer of security, which is more in detection, meaning that you understand that now somebody is in. It's, if I use the definition, so in the past you put a very thick door and a good lock, and then nobody comes in. But now you know that people will get in. So now you need to put an alarm that you understand that, okay, now somebody is in. Now how do I kick that somebody out? It's not anymore enough to try to stop them, because they will always get in. Always. Bence bu hedef
hedefleme yapan, hedefli saldırılar devam edecek. Önümüzdeki dönemde büyük şirketlerin ve hükümetlerin saldırılarını kastediyorum. Ve şöyle maalesef bir değişim yaşandı. Eskiden güvenli olmak için en iyi antivirüs yazılımını almanız ve firewall yani güvenlik duvarı önüne koymanız yeterli oluyordu. Ama artık siber suçlular, aktivistler ve devletler o kadar sofistike hale geldiler ki siz ne tedbir alırsanız alın, onlar içeri bir şekilde girecekler. Bunun hiç başka yolu yok. Onun için sizin artık o yaptıklarınızın üstüne yeni bir güvenlik katmanı eklemeniz gerekiyor. O yeni güvenlik katmanının yapması gereken şey içeriye gireni size haber vermek. İçeri birisinin girdiğini bilesiniz ki ondan kurtulmanın yoluna bakasınız. Yani şöyle bir benzetmeyle söyleyeyim. Eskiden şöyleydi, iyi bir çelik kapı koyuyordum, iyi de bir kilit koyuyordum kapıma ve güvencede oluyordum. Ama artık bunu durdurmak mümkün değil. Ne yaparsam yapayım içeri girecekler. Şimdi artık yapmam gereken bir de alarm sistemi koymak. O alarm bana göstersin. Hey, haberin olsun bak içeri birileri girdi. Desin ki ben onları dışarı atmanın yoluna bakayım. Demek ki internette güvende değiliz. i.e. we're not secure on the internet. Yes. Çok But teşekkür you can. That's a very good comment. But if you do the right things, that you have the good antivirus on your PC, you protect your privacy, you can make sure that you are not the easy target. And then, if you remember what I explained about those 5 groups, then especially the cyber criminals, they always try to find the easy target. So you can make sure that you are not the easy target. But if you are somehow on the attack list of some government, like attack list of Chinese, then they will get you. But you can make it difficult, but they will get you. Aslında güzel bir şey söylediniz ama şunu da eklemeniz lazım. Eğer doğru şeyleri yaparsanız kendinizi daha korumaya alabilirsiniz. Yani iyi bir antivirüs ve gizlilik yazılımınız varsa en azından kolay hedef olmazsınız. Yani o 5 grubu hatırlayacak olursak ki onun için özellikle siber suçlular genellikle kolay hedeflerle çok fazla uğraşmıyorlar. En azından oradan kurtarırsınız. Ama yok. Siz diyelim ki Çin hükümetinin bir saldırı listesi varsa o saldırıdaki hedeflerinden bir tanesiyseniz kaçarınız yok. İşlerini güçleştirebilirsiniz ama muhakkak size saldırırlar. Teşekkür ederim.